Hello, I'm Clint Crosier, the Director of Aerospace and Satellite at Amazon Web Services, and it's an honor for me to be here as part of the AWS Korea Summit. At AWS, we're so proud of the tens of thousands of partners and customers that we support across Korea, from research to education to startups and healthcare, and I'm happy to report that especially over the last 2 years, that includes the space and the aerospace industries. You see, after I retired from 33 years in the U.S. Air Force and standing up the U.S. Space Force, creating the U.S. Space Force, where I was flying satellites and launching rockets for 33 years, I now have the honor and privilege of leading the global space business for Amazon Web Services. You see, Amazon Web Services realized how uniquely valuable the cloud and cloud-based technologies are to the space and the aerospace industries. And so we have created a team, the Aerospace and Satellite team, that focuses around the globe on helping space and aerospace companies learn how to leverage the unique value, the advanced technologies of the cloud to support and to spur growth in the aerospace industry. Today, I want to share how cloud computing is helping power the global space industry in new and exciting ways and helping us do things we could never do before when we weren't operating on the cloud. At AWS, we're really setting out to create an entirely new industry within an industry, the space cloud industry, seeing what happens when we bring space together with the cloud and unlocking that innovation for the future, allowing our customers to move faster, to innovate quicker, and to grow and scale in ways that weren't possible before. We're entering an exciting new time in the space industry and the space mission, and I think certainly the most exciting time in my lifetime and the most exciting time in the 35 years I've been affiliated with the space industry. By any measure you use, whether it's the total number of satellites that are being launched every year, whether it's the number of new companies and new countries and organizations that are moving into the space industry, whether it's the dollar value put on the global space industry, which most analysts believe will reach $1 trillion by 2030, or any other measure you use, it's such an exciting time. And one of the things that's driving that excitement is the boom in space exploration. And so as we look at NASA and the Artemis Accords and the excitement generated around the fact that last year South Korea announced it would become the 10th member of the Artemis Accords with the intent of putting their own lander on the moon by 2030, it's just an amazingly exciting time to be part of the space industry, and AWS is proud to be part of that space industry as well. And we understand with this tremendous growth also comes tremendous opportunities, and so that's very exciting. But we also recognize with these tremendous opportunities, there comes tremendous competition for those opportunities. And so we believe the best way to posture for success, the best way to be able to compete and out-innovate others in the industry or out-innovate the old ways that we used to operate in the past is to really embrace innovation. And we believe that innovation can, and oftentimes in the space industry, will need to start in the cloud moving forward. And that's one of the reasons we recently announced our second AWS Space Accelerator. We're holding our AWS Space Accelerator beginning in June, and we've invited space startups and new space organizations from all around the globe to participate, to apply, and we will down select the 10 exciting and innovative companies or organizations that want to learn how to build and scale their nascent and new space missions on the innovative technology of the AWS cloud. And so we're looking forward to being able to offer that again in June and July of this year. At AWS, it's our goal to democratize space, or in our words, make more space data more available to more parts of the globe than ever before. Not only so we can explore the outer boundaries of our universe, like through Artemis and others, but so we can also support the mission of, as we say, making the world a better place from space by using space data and space systems to improve life here on Earth.
And one of those exciting space innovations we've brought to the space industry via the cloud is the AWS Ground Station. With the idea of the AWS Ground Station, it leverages the basic model of the cloud, which says, don't invest millions and millions of your own dollars on building out an infrastructure that doesn't really differentiate your mission or capability anyway, but leverage the largest global infrastructure in the world, AWS, and just pay for the infrastructure you use. So with the AWS Ground Station, we built out our own global ground station network, currently consisting today of 10 ground stations around the world, one of which was opened last year in May in Seoul, South Korea. And so with the ground station and the data centers that we've built out, it really demonstrates our commitment to Korea and the Asia Pacific. But the idea behind ground station is, rather than building out your own global infrastructure and global ground station network, use the AWS Ground Station network to operate all of your satellites and space systems that operate in LEO or low Earth orbit, and let AWS do all the management of the infrastructure itself. And so it's a significantly more cost-effective and innovative way to execute that mission set. So we're working closely with customers and partners in space missions and space organizations around the world to innovate new ways of bringing cutting-edge technology, cloud-based technology, to the space industry. And that includes the launch industry. The picture depicted here is a launch from Astra rocket organization, Astra Space, who recently had a successful launch and orbital insertion of their satellites just a few days ago. And what's really interesting about Astra is they built their space mission, they built their company on the AWS cloud. They say their rockets are born on the cloud and their company was born on the cloud, in that they do all of their engineering and design work on the AWS cloud, leveraging high-performance compute, using digital twins, digital modeling, digital engineering, and digital simulated services, so that they can do all of that design work and run it again and again at peak speed and peak capability in the AWS cloud, and run thousands and thousands of simulations and experiments to get their design exactly right before they start bending metal, as we say, or building the rocket. Astra was in fact the fastest company from the time of creation to the time of having a rocket in space. They were the only company that I know of to do that in less than 4 years. And they say it's because of the innovation and the speed that they were able to operate by building their rockets and building their mission digitally on the AWS cloud. Another example of companies we use that take advantage of that innovation in the aerospace industry is Boom Supersonic. Boom is designing the next generation commercial supersonic aircraft, and they've designed it all on the AWS cloud. They tell us that they've executed 6,000 years of high performance compute in just the last 3 years. How do you execute 6,000 years of high performance compute in 3 years? Well, the answer is, first of all, a top 40 world supercomputer speed capability, which is what AWS has. And the second piece is, because of our resources, they're able to literally spin up tens of thousands of servers simultaneously to run their workloads for as much time as they need, and they're only pay by the minute for the time that they use those servers, and then they hand them back again. So that's high performance compute, digital engineering, modeling, and simulation to allow companies to go faster than ever thought before on the AWS cloud. And as we've mentioned, of course, the cloud is also opening up new ways to innovate in the space exploration mission and in the space exploration domain. And here you see a few examples that we're very proud of. Just recently, in the last year or so, as you all know, NASA went back to Mars with the Perseverance rover that is operating on the surface of Mars. And what's exciting about that is, as the Martian rover moves around the Martian landscape, it's collecting data, soil data, and other data, and it's bringing that all back to Earth, and it's using the AWS cloud to distribute that data across a global consortium of scientists for the fastest and most accurate data analysis features. NASA recognized that our systems could move the data to that global consortium around the world faster than their own computers,
and that our advanced analytic capabilities on the AWS cloud provided that advanced analytics necessary to really work through all the data and draw insights of the data and then upload the next set of instructions to the Martian rover. Here you also see that UAE, the United Arab Emirates, through MBRSC, last year also put a satellite in orbit around Mars, and they're taking samples of the Martian atmosphere. And in their own estimation, the concept of operations they built for that mission, not operating on the AWS cloud, had them spending between 18 and 24 hours to gather the data, translate the data back to Earth, to process the data, to store the data, to analyze the data, to disseminate the data. And when they moved all that to AWS to demonstrate the ability to go fast and innovate, that 18 to 24 hour time cycle now is executed in only 20 minutes with the power and speed of the innovation of the AWS cloud. And so MBRSC will tell you it has significantly advanced their mission as well. Of course, South Korea is very excited about the Artemis Accords and their role to put a rover on the surface of the moon by 2030. And along those lines, I'm also happy to tell you about a company that we support called Lunar Outpost. Lunar Outpost also has a NASA contract to put a rover on the moon by the end of this year, by the end of 2022. And Lunar Outpost has designed the entire lunar rover, their entire first lunar rover, and they used it entirely by designing a digital twin on the AWS cloud and then doing all their modeling and simulations through the AWS simulated environment of the Martian atmosphere, of the lunar atmosphere, and then doing all their design processing and innovations and integrations on the AWS cloud. And so they tell us it saved them years of design time and analysis time, and they're going to be ready for launch at the end of this year to put their first rover on the surface of the moon. So in summary, thank you very much for the time that you've allowed me today to talk about all the exciting ways our space team at AWS is helping lean the industry forward into the future by leveraging the advanced technologies and the advanced innovation capabilities available on the AWS cloud, from artificial intelligence to machine learning to advanced data analytics and everything in between. We're making real progress working with space companies, whether it's launch companies, space exploration organizations, satellite companies or organizations. We're demonstrating the value of bringing space and cloud together in a powerful way to go really fast and unlock innovation of the future. We hope this has shared some ideas with you all in the audience today about how perhaps we could help support the Korean space industry or the space industry in Asia Pacific more broadly. And we're always just a phone call or an email away and happy to help in any time we can. Again, thanks for having me at the AWS Korea Summit, and I hope you all have a wonderful day. So next up, we have a very special presentation from the CEO and founder of SpaceMap, which is a new startup organization that started just last year in September of 2021. And that CEO and founder is Dr. Douglas Deoksu Kim, Dr. Kim. Dr. Kim has an extraordinary background in academics, starting with both bachelor's, master's, and PhD degrees, including from the University of Michigan and the New Jersey Institute of Technology, as well as University of Seoul. He went on to be a professor of mechanical engineering and industrial engineering, two really important departments within technology and within aerospace. He is an awardee of the Leader Research Institute in 2017, one of the most prestigious within Korea. And he has specialties in design, implementation, and application of computational geometry algorithms and applied mathematics. So that sounds very interesting. As I said, Dr. Kim founded SpaceMaps in September of 21. SpaceMaps aims to produce the best possible solutions in near real time for decision-making problems in space. And he's been working with the Air Force Research Laboratory, and he's been working with KARI, the Korean Aerospace Research Institute, to help model some of these new capabilities. So I'd like to introduce at this point, Dr. Kim. 보다 안전하고 효율적으로 우주를 사용하기 위한 플랫폼인 스페이스맵을 소개하고자 합니다.
저는 CEO이자 설립자인 김덕수입니다. 한양대학교 기계공학부 교수이기도 합니다. The Satellite Guide to the Galaxy, 이것이 저희들의 모토입니다. 이것은 더글라스 아담스의 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy라는 유명한 소설을 은유한 것입니다. 실시간으로 우주에서 생기는 많은 의사결정 문제의 최고의 해를 찾는 의사결정 플랫폼을 소개하는 것을 저희들은 미션으로 생각하고 있습니다. 이 장표는 모간 스탠리에서 예측한 2040년의 우주 산업 분야의 시장 규모입니다. 2040년에 1 트릴리언 달러, 즉 1000조 원의 시장을 형성할 것이라는 거죠. 요 위에 있는 녹색 부분을 보면 2020년 경에는 없는 시장이 2040년에 이만큼 성장한다는 예측입니다. 전체 시장 규모의 40%를 차지한다는 것이죠. 이 시장은 기본적으로 세컨드 오더 임팩트라는 이름으로 불리고 있는데 우주에서 오는 인터넷 시장을 의미한다는 것입니다. 자, 요 장표는 1kg을 우주 궤도로 올릴 때 드는 비용을 보여주는 표입니다. 1980년에 우주 왕복선을 이용해서 쏘아 올렸을 때 1kg에 10만 달러가 들었다는 겁니다. 그런데 지금 최근에는 스페이스X에서 발사하는 팔콘 9 또는 팔콘 헤비 같은 로켓을 이용할 경우에 이미 1kg을 1000달러 정도의 비용으로 쏘아 올리고 있다는 거죠. 그런데 2040년 이때는 100달러 이하로 내려갈 거라는 예측인 거죠. 그런데 최근에 예측들을 보면 이게 더 빨라질 거라는 것입니다. 자, 우주에는 이미 굉장히 많은 우주 물체들이 날아다니고 있습니다. 야구공 크기에서부터 버스 크기 정도 되는 것들이 한 5만 개 정도, 또 이 포도알 정도에서 야구공 정도 되는 사이즈가 거의 100만 개 정도가 날아다니고 있고, 이 좁쌀알 정도 크기부터 포도알 크기 정도 되는 거는 1억 개가 넘는 게 날아다니고 있다는 게 전문 기관에서 예측한 것입니다. 그런데 지금 우리는 인공위성들을 굉장히 많이 지금 쏘아 올릴 예정으로 되어 있습니다. 과거 50년 동안에 쏘아 올린 게 지금까지 쏘아 올린 게 만 개가 안 되는데 앞으로 10년 동안 쏘아 올릴 게 10만 개가 넘는다고 지금 예측이 되고 있습니다. 그 주된 플레이어들을 보면 우리가 잘 알고 있는 일론 머스크의 스페이스X에서 이미 한 2,000대 정도는 올려놓았고 허가를 받아서 추진하고 있는 게 한 12,000대 정도가 됩니다. 그리고 3만 대 정도를 더 지금 추진을 하고 있습니다. 그 다음에 원웹에서 한 600대 정도를 올리는 것을 진행을 하고 있고 또 수천 대를 더 올리는 것을 계획을 하고 있고요. 아마존의 제프 베이조스가 지금 허가를 받아서 진행하고 있는 것이 3,200대 정도의 인공위성을 지금 추진을 하고 있고 올리는 것을, 그 다음에 더 많은 게 지금 계획이 되고 있습니다. 중국에서도 13,000대 정도를 진행을 하고 있고, 최근에는 10만 대의 마이크로 새틀라이트를 올리겠다는 계획도 이미 지금 공개가 되어 있습니다. 그러니까 이 계획은, 이 수치는 굉장히 불어날 것으로 예상을 합니다. 그러니 생기는 문제가 여러 가지가 있는데 크게 보면 한 3가지 정도의 카테고리로 나눠지는 것 같아요. 안전 문제, 최적화 문제, 그 다음에 인텔 문제가 있습니다. 우주에 날아다니는 이 물체들은 굉장히 빨리 날아다녀요. 예를 들면 초속 7km 이상. 그래서 우리가 알고 있는 총알의 속도보다 한 10배 정도 빠른 속도로 날아다니고 있다고 합니다. 그러니까 이것들이 부딪히게 되면은 굉장히 큰 피해가 오겠죠. 그래서 이 충돌을 예측하는 문제, 그 다음에 예측된 충돌은 회피하는 문제, 이런 어려운 문제들이 있습니다. 이 문제들을 지금 기존의 기술들 또는 소프트웨어들에서는 몇 분 또는 몇 시간씩 계산을 해야 되는 그런 상황이라면 저희들은 우리 스페이스맵은 1초 안에 실시간으로 이거를 해결을 해준다 하는 것이지요. 그 다음
여기 보는 그림은 일론 머스크의 스타링크 프로젝트에서 보고 있는 그 인공위성들입니다. 그래서 두 지점 간의 데이터를 주고받는 데이터 트랜스미션을 본다면 이렇게 빨간 이렇게 곡선들처럼 연결이 되게 되어 있습니다. 즉 다시 말하면 놀고 있는 인공위성이 굉장히 많은 거죠. 전체적으로 효율이 굉장히 낮은 거예요. 그러니 이거를 전체적으로 옵티마이즈하는, 최적화하는 그런 여러 가지 종류의 다양한 문제들이 이제 있게 됩니다. 여기서 보는 이 그림은 서울에서 샌프란시스코, 샌프란시스코에서 시드니에서 서울. 다시 말하면 수평 대각선 수직으로 데이터를 전송하는 아주 간단한 최적화 문제를 보는 겁니다. 데이터를 어저께 저녁 때 다운받은 걸 가지고 내일 아침 9시에 일어날 데이터 전송의 최적 경로를 미리 계산을 해서 저걸 반영하겠다는 거죠. 이거를 우리는 실시간으로 할 수 있습니다. 이런 거를 할 수 있는 소프트웨어는 지금 이 세상에 없어요. 지금 보는 이 예는 아주 간단한 예입니다. 이런 최적화 문제가 굉장히 다양하게 존재하게 되는 거죠. 인공위성들과 관련된 세 번째 큰 도전은 안보 분야에서의 인텔리전스라는 응용들입니다. 여기 워처 캐처, 트레스패서 캐처 등과 같이 이름 지어진 응용들을 한 가지씩 살펴보도록 하겠습니다. 이 그림은 캐나다 오타와를 촬영할 수 있는 인공위성들을 찾아보자는 거죠. 여기 보이는 파란색 점들은 스타링크 위성들이고 빨간색 점들은 원웹 인공위성들입니다. 이 인공위성들이 촬영을 하는 위성들이라고 가정을 하고 봤을 때 내일 아침 9시 1분, 2분, 3분에 오타와에 있는 나를 촬영할 수 있는 위성들을 미리 예측한다는 뜻입니다. 이 예측이 가능하다면 이 시간에 내가 촬영을 당하지 않는 스케줄도 잡을 수가 있겠죠. 만약에 내가 차를 타고 움직이고 있다고 할 때 나를 추적할 수 있는 인공위성들의 스케줄도 마찬가지로 찾을 수가 있는 것입니다. 이 계산은 매우 어려운 계산인데 우리 스페이스맵에서는 아주 간단하게 처리를 할 수 있다는 뜻입니다. 이 그림은 특정 인공위성을 근처로 들어오는 적국의 인공위성들을 이렇게 찾는 것을 보여주고 있는 것입니다. 인텔이라는 측면에서 굉장히 유용한 정보를 생산할 수 있고 이 생산된 정보를 통계 처리를 하게 되면 매우 유용한 고위 정보를 얻을 수가 있을 것입니다. 지금 이 그림은 마찬가지 응용인데 발사체가 발사되고 있을 때 그 발사체 주변에 가까이 접근하고 있는 위험한 물체들을 추적하고 찾는다는 뜻입니다. 매우 유용한 응용이 되게 됩니다. 그러면 이 모든 것이 어떻게 가능할까요? 그것은 이 스페이스맵이 스페이스 카탈로그라는 인풋 데이터들을 가지고 와서 프리 프로세싱을 통해서 중요한 이벤트들을 미리 생성을 시켜서 데이터베이스에 담아놓고 그 결과를 이용해서 이 우주 산업 분야의 다양한 응용 쿼리들을 프로세싱을 한다는 뜻입니다. 이 전체가 AWS 위에서 돌아가고 있는 것입니다. 이 그림은 방금 말씀드린 것을 좀 더 상세하게 보여드리고 있습니다. 스페이스 카탈로그 데이터를 받아서 프리 프로세싱을 한 후에 그 출력물을 이벤트 데이터베이스를 파일 서버에 담아두고 유저로부터 들어온 쿼리를 받아들인 프론트 엔드가 백엔드하고 커뮤니케이션을 해서 이 백엔드가 파일 서버에 있는 데이터를 처리를 해서 유저의 쿼리에 응답을 한다는 것이죠. 이 대부분의 그 기능들이 EC2 기능을 잘 활용하고 있습니다. 이 그림은 이 전체적인 구성을 유저 입장에서 다양한 유저들 입장에서 한번 보고 있는 것입니다. 저희들은 스페이스맵을 AWS 위에 포팅하는 과정에서 AWS의
기술적인 측면에서의 우수성, 수월성을 경험을 했고 또 비즈니스 측면에서 볼 때 AWS의 엄청난 레퓨테이션에 감동을 했습니다. 특히 저희들이 글로벌 컴퍼니가 될 것을 목표로 하고 있는데 이 측면에서 해외 고객들과 접했을 때 AWS 위에서 돌아간다는 사실에 굉장히 큰 메리트가 있다는 것을 확인했습니다. 특히 하나 말씀드리고 싶은 것은 이 과정에서 AWS에 에서 저희들을 지원하시는 분들이 너무나 큰 도움을 주었다는 것을 말씀을 드리고 참 감사하다는 말씀 이 기회에 드리고 싶습니다. 이 그림은 지난 1월 달에 미국 라스베가스에서 있었던 CES에서 저희들이 전시업체로 참여를 했고 그때 왔다 간 분들을 의미 있는 중요한 의미가 있는 분들을 이렇게 한 번씩 사진을 찍어 본 것입니다. 요 사이트에 가시면 저희들에 대한 정보들을 좀 더 얻을 수가 있을 것입니다. 여러분들의 소중한 피드백을 기다립니다. 강연 종료 후 강연 평가에 참여해 주십시오. 감사합니다.